முதல் நீ முடிவும் நீ ஜி5 இளைய சமூகத்தின் உணர்வுகளை மையமாக கொண்ட மென்மையான டிராமா திரைப்படம். தர்புகா சிவா இயக்கி இசையமைத்துள்ள முதல் நீ முடிவும் நீ படத்தை இன்றை காணுங்கள் ஜி5 ஆப்பில். லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். So hi, I'm Dr. Nivedita Kamaraj, infertility specialist and cosmetic gynecologist. I bring greetings from Akash Fertility Center and Hospital. So today we're going to talk about a very interesting topic called Polycystic Ovarian Syndrome and the manifestations of Polycystic Ovarian Syndrome, which each one of you I'm sure would have endured at some point of your life, either acne or hirsutism, that is male pattern of hair growth, or irregular periods, or even infertility. So we'll be discussing about what can be done naturally to get over PCOS. Can it be cured or can it only be controlled? What are the options available? So that's what we're going to talk about today. So basically ovulation அப்படின்றது எப்படின்னா இப்போ உங்கள் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் from the second day of your periods சில follicles வந்து select ஆகும். So these follicles are selected by two egg release during those cycles. So நீங்கள் அந்த cycle even if you're trying to get pregnant you will not conceive because there's no egg. Even if there's a sperm entry, it cannot fertilize. So that's what happens in PCOS. So what you're seeing here is அந்த சின்ன follicle select ஆகிறது எல்லாமே ஒரு dominant follicle release ஆகும்போது மற்றதெல்லாம் வந்து disappear ஆகிடும். பட் ஒரு dominant follicle release ஆகலை அப்படின்னா all the small follicles will remain in the ovary. So what you're seeing here is an ultrasound image. சின்ன அந்த follicles தெரியறது வந்து உடைஞ்சு already disappear ஆக வேண்டிய follicles because of improper hormonal supply. அது வந்து இட்ஸ் நாட் டிசால்வ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் தேர் இன் தி ஓவரி. ஸோ எப்போ ஸ்கேன் பார்த்தாலும் அதில் சின்ன நீர்க்கட்டிகள் மாதிரி தெரியும். ஸோ சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, கட்டினா ஓகே அப்போ ஒரு கட்டி இருக்குது, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும், சர்ஜரி பண்ணணும். பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். உங்கள் ஓவரியே ஒரு சின்ன நீர்க்கட்டிகள் போல தோற்றம் கொடுக்குமே தவிர இட் டஸ் நாட் ஹேவ் அ செப்பரேட் சிஸ்டம். So, what are the causes? So, very commonly women ask, என்ன cause இருக்கலாம்? What can be? Why do I have PCOS? So, commonly ஒரு pinpoint பண்ண முடியாது. We can't say this is a cause for PCOS. But a very important cause is genetics. There are genetic predisposition. இதில் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, a lot of patients who come to us will say, எங்களோட my mother or my aunt or my sisters don't have PCOS. How come I have PCOS? எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்குமே கிடையாது. There's no way we have it. So இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இப்போது ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து they could have had the gene. Like women who have a high carbohydrate diet do have the tendency to have PCOS gene, but you have to activate the gene. நீங்க ஏதாவது பண்ணும்போது your lifestyle choices will trigger a gene expression. அந்த மரபணு மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வரணும்னா நீங்க அதற்கேற்ற மாதிரி உங்க லைஃப்ஸ்டைல் சாய்ஸை சூஸ் பண்ணியிருந்தா it can happen. So BMI and PCOS. So BMI na body mass index mattum kadiyadu. We say waist hip ratio. You can be an athlete, you can be building your muscles and you can still be overweight, but that is not a criteria. If your waist to hip ratio is normal and your muscle fat ratio is normal, then you're all right. But if you're a person who has a very sedentary lifestyle, it's very important that you're not underweight, overweight or obese. So even underweight women who are under their BMI, they are also at risk to get PCOS and it's very difficult to treat. அது வந்து லீன் பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரொம்ப தின்னாக இருக்கவங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் வரும்போது அதை ட்ரீட் பண்ணுறது இஸ் ஆல் த மோர் டிஃபிகல்ட். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டேக் அ குட் நியூட்ரிஷன், மேக் ஷூர் தட் யூ ஃபால் இன் டு த ரைட் BMI category. You're not on either side of the scale. The next thing is diet. So I don't have to say enough about diet. We have a nutritionist who's going to talk to you about it as well. So diet is like, it's not just home cooked meals. Nama vandu not to eat junk, not to eat processed food. Ellarkum theriyum adu already. It has chemicals which gets converted to estrogen. Adunala vandu male hormones get increased and women start having these kind of symptoms. Not only this, an array of problems irukku. But it's about portion control. என்ன நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க, எப்போ சாப்பிட்றீங்க, how do you time your meals. நீங்கள் circadian rhythm தூங்குறதுக்கு எப்படி நம்ம specific time fix பண்ணுறோமோ, you need to plan your meals also because that also has a circadian rhythm. அது நீங்கள் skip பண்ணி சாப்பிடும்போது there are a lot of factors which will play a role and it will sort of disrupt your lifestyle and that will disrupt your reproductive life also. The next is stress and lack of exercise. So when patients come to us, we tell them that don't get stressed, but people think that's a very broad idea. So don't get stressed now, okay, ella doctor solra vishayam da illa every parent or every relative solra vishayam. It's not true because stress la irundhu release ஆற சில hormones, it's like high cortisol levels and so on. So kidney மேல இருக்க ஒரு adrenal gland and the gland வந்து it secretes a hormone called cortisol. So that cortisol will increase your insulin levels. உங்க insulin levels increase ஆகும்போது automatically உங்க male hormone level வந்து increase ஆயிடுது. So then you are prone to get PCOS, you're prone to get more hormonal imbalances in your system. Hi all, first of all thanks for coming.
Thank you, everybody. And I would also like to thank the panelists, Dr. Nivedita, Priyanka, clinical nutritionist, and Malika, life coach, for who have been really grateful to accept the invitation and be here today. Thank you. எனக்கு குட் ஸ்கின் வேணும் நாளைக்கு நான் எடுத்தேன்னா வந்துட்டு நான் இன்னைக்கு ஒரு க்ரீம் வாங்குறேன் போடுறேன் நாளைக்கு பளிச்சுனால கமல்ஹாசன் மாதிரி ஆகும் அப்படி கிடையாது நோ தட்ஸ் நாட் கோனா ஹேப்பன் ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் a good skin and good skin வேணும் அப்படின்னும் போது ஓகே நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ண போறேன் நான் காலையில எழுந்து போறேன் எனக்கு லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்பரா இருக்க போது நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன் உங்க ஃப்ரெண்டோ உங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களோ உங்க ரிலேட்டிவோ வந்து ஏன் இதெல்லாம் நீ பண்ற ஒரு ஸ்கின்னுக்காகவா இதுக்காகவா அதுக்காகவா அப்படின்னும் போது வந்துட்டு கோயிங் டவுன் இஸ் நாட் கோனா டேக் யூ எனிவேர் ஐ வாண்ட் பி ஹெல்தி இட்ஸ் இன் யோர் ஓன் ஸ்கின் அவங்க ஸ்கின்னை வாங்கி ஒன்று நம்ம எதுவும் பண்ணலையே அவங்க ஹேர் ஒன்று வாங்கி நம்ம எதுவும் பண்ணலையே இட்ஸ் யோர் ஓன் ஸ்கின் யூ ஹேவ் டு பி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் இட் பண்றேன் இதை நான் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு வேணாம் இது சாப்பிட்டா எனக்கு ஆக்னி வரும் நான் சாப்பிடல அவ்வளோதான் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஏன் இவ்வளோ சீன் போடுறேன் அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் அங்கே அப்படியே வி கோ டவுன் ஐயோ ஓகே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திரும்ப சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ வென் யூ வாண்ட் ஹேவ் ஆர் மெயின்டைன் ஒரு குட் ஸ்கின் அண்ட் வென் சம்படி சேஸ் இதுக்கெல்லாம இதெல்லாம் வாங்குவாங்க இதுக்கெல்லாம இதெல்லாம் போடுவாங்க இதுக்கெல்லாம இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் இட் வேற எதுவும் வேணாமே அவங்களுக்கு பிடிக்கல இவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு என்ன இப்படி பார்க்க பிடிச்சிருக்கு தட்ஸ் இட் அது மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ ஜஸ்ட் கோயிங் பை லைக் ஓகே நான் இப்போ இந்த க்ரீம்ஸ் போடுறேன் இந்த ரொட்டீன் நான் ஃபாலோ பண்றேன் என் ஸ்கின் நல்லா இருக்கும் என் ஹேர் நல்லா இருக்கும் நான் என்ன இந்த சீரம் போடுறேன் இந்த டேப்லெட் எடுக்கிறேன் நோ நீங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைலை மாத்தணும் அப்பதான் அது நல்லா இருக்கும் இட் இஸ் ஆல் வாட் இஸ் இன்சைட் and that's what comes to the skin. See, skin is the most largest organ of your body. அது வந்து உங்களை நிறைய விஷயத்துல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அதனால தான் நிறைய டேமேஜ் ஆகுது உங்களுக்கு என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுற ஒரே விஷயம் உங்க ஸ்கின் தான் அது மூலமா தான் என்டையர் பாடி இஸ் கெட்டிங் ப்ரொடெக்டட் ஆல்சோ ஸோ யூர் கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ் டு சோ மெனி திங்ஸ் விச் நம்ம யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் சின்ன வயசுல இருந்து அப்படியே பண்ணி ஒரு விஷயத்துக்கு பழகி இருப்போம் இது நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியாது அப்படிதான் பொல்யூஷனா இருக்கட்டும் சன்னா இருக்கட்டும் எத்தனை பேர் சன்ஸ்கிரீன் போட்டுருக்கோம் சின்ன வயசுல இருந்து நான் போட்டது கிடையாது பீங் ஆனஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்போ சன்ஸ்கிரீன் போட்டது கிடையாது வெட்ட வெயில நின்றுதான் இருக்கேன் ஸோ அன்னைக்கு வந்துட்டு வரல இன்னைக்கு எனக்கு வருதும் போது அன்னைக்கு பண்ணாததுதான் இன்னைக்கு வருது வேற ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு ஏதோ நீங்க புதுசா பண்ணி உங்களுக்கு எதுவும் ஆகல இட் வாஸ் வாட் யூ ஹவ் பீன் டூயிங் earlier எத்தனை பேர் வந்துட்டு ஜங்க் சாப்பிடாம இருந்திருக்கோம் எத்தனை பேர் சாக்லேட் சாப்பிடாம இருந்திருக்கோம் எத்தனை பேர் ஹோம் ரெமிடிஸே பண்ணாம இருந்திருக்கோம் whatever they taught us, whatever we felt right at that point of time, we were doing. அவ்வளவுதான் மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது and there is no right, there is no wrong. இப்போ we are just trying to educate, saying no, this is right, this is wrong, do this, do that. அவ்வளவுதான். I asked you before, but I want everybody to know this. Like, what is cosmetic gynecology? Because we know gynecology, we know what is cosmetics is, but combined together, what is it? You explain me, but I want everybody to know it. So can you? Cosmetic gynecology is mostly about sexual health. The problems that arise in sexual health, or it's called sexual dysfunction. So for example, if a woman is on the postmenopausal age group and if she's coughing or sneezing and she's having a little bit of urine leakage, that can happen also in young age after one childbirth or so. But for that, the reason behind that is lack of vaginal rejuvenation, because the vaginal mucosa goes for certain changes and the muscles supporting that mucosa have become very they've torn, or they've not in their proper state as they used to be. So to rejuvenate it, we have options now like laser vaginal rejuvenation options, where it brings back how the mucosa was like 10 years ago, or it was prior to childbirth. It can reconstruct it again like that. And also for women who are very conscious about how their vaginal muscles are and how their vaginal area is, like they don't want it to be pigmented, or if they don't want their labia to be quite darker, or they don't want it to be quite enlarged. So we can do cosmetically, we can reduce the size, we can remove the pigmentation, we can do bleaching, and it's about that aspect of sexual health. It's about, and also if someone is not being satisfied in their sexual life, like if there's an issue with orgasm, or if there's an issue with they are not able to reach climax, then we have PRP for that. So that's called O-shot, and so we can inject PRP in that particular area, so they can have an enhanced orgasmic
activity. So for all this combined, it's called cosmetic gynecology. There is also invasive and non-invasive, which means surgical options and non-surgical options without any knife or anything, just an OP procedures which are available. But again, this is mostly about sexual life and sexual health. Hi. So all of you look so beautiful. So tell us your skincare routine. Moisturizer and sunscreen in the morning. Night, obviously, I use a serum and a night cream. Usually, which has a retinol or it has some brightening ingredient in it. Very simple. I don't do much. But one thing is that yes, சின்ன வயசுல இருந்து I have this habit. எனக்கு presentable-ஆ இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஸோ அது வந்துட்டு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ கிராண்டா இருக்கணுமானா எனக்கு இருக்கணும், நான் இருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அது ஏன் இஷ்டம். எனக்கு இந்த ஈவெண்ட் கிராண்டா இருக்கணும், நான் கிராண்டா ரெடி பார்க்காம போ. அது என் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, so that's it. I want to be presentable. No proper sleep cycle. யாருக்குமே இல்லைன்னு நினைக்கிறாரு. So yes, that has to get incorporated. I use a cleanser and I use a toner, but I don't want to say that in front of a dermatologist because that's an argumentative topic, I guess. But I use a toner for reasons of my own because I've always used it and I feel comfortable with that. Then I use a vitamin E cream, so just as a moisturizer as well. And I do apply slight makeup every day because I do have a certain pigmented area, so just to cover. And at night I use it's a multi-corrective cream, so it's like a night cream, and then I apply an under eye cream as well after cleansing my face, and yeah, that's about it. Thank you. Mine's the simplest of all here. Whatever Monisha she gave me, it's a moisturizer, it's a sunscreen and a lip balm. That's it. I have nothing else in my cupboard. Very, very honest, I don't have anything else.